Die Treppe im alten Mythos Nart bei jedem Schritt, als wordy sie ihr eigenen Geschichten erzählen. Für die meisten Bewohner war es nur ein gewöhnlicher Aufgang, der sie in ihr Wohnungen bracht. Doch für Lena hat dies Treppe etwas Unheimliches. Jedes Mal, wenn sie spat von der Arbeit zurückkehrt, beschlich sie das Gefühl, beobachtet zu werden. Das Licht im Treppenhaus flackert oft, als seis Kurs de Verlassen, und der kalte Luftzug, der vom Dachboden herwet, lies sie frosteln. Sie redet sich ein, das es Einbildung war, doch das Fleigefühl im Magen blieb. In diesem Abend war es besonders still. Draußen hat der Regen aufgehört, und nur das Tropfen von Wasser aus der Dachrein war zu hören. Lena schloss die Hausturleis hinter sich und stieg die ersten Stufen hinauf. Ihr Task war schwer, und sie wollte einfach nur in ihr Wohnung im dritten Stock. Doch schon nach wenigen Schritten blieb sie stehen. Auf der zweiten Stufe lag ein kleines Stück Papier, ordentlich gefaltet, als wär es absichtlich dort platziert worden. Zergernt habe sie es auf. Das Papier war leichtfuckig, die Tinte jedoch erstaunlich klar zu lesen. Du bist nicht alien, stand dort in krokeliger Schrift. Ein Schauer lief ihr über den Rücken. Sie dreht sich doch das Treppenhaus war leer. Nur das Summen der alten Glühbirne war zu hören. Mit klopfendem Herzen faltet sie das Papier zusammen und steckt es in die Jackentasche. Vielleicht ein dummer Streak der Nachbarskinder, dacht sie, obwohl sie genau wusste, dass in diesem Haus kaum Kinder wohnten. Mit schnellerem Schritt eilt sie die Treppen hinauf. Vor ihrer Wohnungstür mit sie tief durch und Schloss auf. Drinnen empfing sie die gewohnt still. Sie stellt die Tasche, zog die Jacke aus und versucht, den Zettel zu vergessen. Doch je langer sie auf dem Sofa saß, desto mehr kreisen ihr Gedanken darum. Hat in dort hingelegt? Hat jemand auf sie gewartet? Schließlich nahm sie all ihren Mut zusammen und ging zurück ins Treppenhaus. Es war schon spät, aber sie wollte sicher sein. Vorsichtig öffnet sie die Tür, spät hinaus und laut. Als schien unverandert. Da bemerkt sie etwas, das sie über nicht gesehen hat, auf der fünften Stufe war ein weiteres Papierstück. Ihr Kettel schnürt sich zu. Langsam buckt sie sich und habe es auf. Die Esmal stand dort, schau nach oben fast gegen ihren Willen habe sie den Blick. Oben, am Ende des Treppenhauses, direkt unter dem Zugang zum Dachboden, bewegt sich etwas. Ein Schatten huscht über die Wand, doch niemand war zu sehen. Das Licht flackert erneut, und Lena stolpert erschrocken einen Schritt zurück. Ihr Hand zitterten, während sie den Zettel festhielt. Sie überlegt, sofort die Polizei zu rufen, doch ein Teil von ihr wollte wissen, was hinter all dem steckt. Sie kennt das Haus seit Jahren, kennt die meisten Nachbarn beim Namen. Nix hat je darauf hingedeutet, dass etwas nicht stimmt. Und doch, dies Zettel, dieser Schatten, das Gefühl, beobachtet zu werden, es war real. Langsam stieg sie die Stufen weiter hinauf, immer wieder nach oben joend. Der Zugang zum Dachboden war in alte Holzklappe, die normalerweise verschlossen war. Doch jetzt hing sie ihnen spalt offen, als hat jemand sie vorkurzem benutzt. Kalte Luft strömt herab. Lena hört ein leises Kratzen, dann absolut still. Hallo, rief sie zergernt mit bruschiger Stimme.
Kein Antwort. Ihr nie worden wake, doch deine Gier war starker als die Angst. Versichtig legt sie die Hand auf die Nachsehnstufe, weiterzugehen. De spurt sie plötzlich, wie der Boden unter ihr vibriert, als wär jemand direkt über ihr entlang laufen. Das Herz rast in ihrer Brust. Sie presst den zweiten Zettel gegen ihr Finger und wich zurück. In diesem Moment öffnet sich ein Tor im ersten Stock. Herr Kruger, der alte Nachbar, steckt den Kopf heraus. Fräulein Lena. Was machen sie denn da mitten in der Nacht, seine Stimme halt durch das Treppenhaus. Lena zuckt zusammen. Ich dacht, ich hat etwas gehört, stammelt sie. Herr Kruger runzelt die Stirn. Oben? Ach was, da ist schon seit Jahren niemand mehr. Der Dachboden ist voller Gerumpel. Sehen sie lieber versichtig, die Stufen dort sind morsch mit diesen Worten sag sich zurück in seine Wohnung und schloss die Tür. Doch Lena könnt nicht einfach zurückgehen. Der Spalt in der Dachbodenklappe wirkt wie eine Einladung, oder eine Warnung. Ihr Finger zitterten, als sie nach ihrem Handy griff. Das Schwachlicht der Taschenlampe erhellt die alten Wände, die Riss im Putz, die Staub skickt auf dem Geländer. Wieder dieses Gefühl, jemand beobachtet sie. Sie setzt einen Fuß auf die Obersehnstufe. Plötzlich fiel die Dachbodenklappe krachen zu. Das Licht erlosch für einen Moment, und alles war in Dunkelheit gehüllt. Ein kalter Schrei blieb ihr im Hals stecken, während ihr Herzschlag donnert. Dann ging die Glühbirne wieder an, schwach flackernd, als sie nichts jossen. Lena stand zitternde, unfähig, sich zu bewegen. Ihr Gedanken übersklugen sich. Hat jemand die Klappe absichtlich zugeschlagen? Oder war es nur der Luftzug? Sie wussten nur eins, das Geheimnis auf der Treppe war real, und es hat gerade erst beginnen. Lena konnte die ganze Nacht nicht schlafen. Jedes Mal, wenn sie die Augen schloss, hört sie das Narren der Stufen, das Zuschlagen der Dachbodenklappe, das Flackern des Lichts. Immer wieder tastet sie nach den beiden Zetteln, die sie neben ihr Bett gelegt hat, als brachten sie Gewissheit, das als kein Traum jossen war. Doch es waren nur zwei Stück Papier, unscheinbar, und doch so voller Bedrahung. Am nächsten Morgen weckt sie das Klappern von Geschirr und gedampft Stimmen aus der Nachbarwohnung. Sie schlich sich verschlafen in die Küche und blickt hinaus in den grauen Innenhof. Alles work so normal. Die Hauswand war fucket vom Regen, die Multen entstanden wie immer in einer Ecke, und ein schwarzer Kater huscht vorbei. Für einen Moment fragte sie sich, ob sie als nur übertrieben hat. Vielleicht war es tatsächlich ein alberner Scherz jossen. Doch dann erinnert sie sich an die Dachbodenklappe, die sich von selbst bewegt hat. Das kann kein Zufall jossen sein. Nachwarend sie ihren Kaffee trank, beschloss sie, nachverskungen anzustellen. Sie wurde sich den Dachboden anzuhören, egal wie unheimlich es war. Am besten tagsüber, wenn das Sonnenlicht wenigstens ein wenig Sicherheit versprach. Sie wartet, bis das Haus zur Ruhe gekommen war. Gegen Mittag nahm sie ein Täschchen Lamp, zog sich fest zu worken und verließ ihr Wohnung. Das Treppenhaus worked im Tageslicht weit weniger bedrohlich. Die Glühbirne flackert war immer noch, aber das war sie gewohnt. Sie stieg die Stufen hinauf, immer höher, bis sie direkt unter der Dachbodenklappe stand diesmal war sie fest verschlossen. Kein Spalt, kein Luftzug,
nur in alte Holzfläche, die Spuren von Staub und Kratzernzigt. Lena holt tief Luft, dann griff sie nach der eisernen Stange, die neben dem Turmen an der Wand hing. Jeder Bewohner durft sie benutzen, wenn auf den Dachboden wollt. Mit einem kraftigen Zug hackt sie die Stange in den Ring der Klappe und Zog. Es nart laut, Staub rieselt herab, und die Klappe öffnet sich langsam. In alte Holzletter viel herunter und schlug polternd gegen die Wand. Der Staub stieg auf, als hat seit Jahren niemand mehr hier hinaufgewollt. Lena hielt die Taschenlampe fest, mit noch einmal tief durch und klettert die Leiter hinauf. Der Dachboden war ein langer, dunkler Raum, in dem das Tageslicht nur schwach durch Kleinfenster fiel. Überall standen alte Kissen, Möbel, Teppiche, langst vergesehene vergangener Bewohner. Der Staub lag dick auf den Gegenständen, doch einige Stellen workten merkwürdig aufgewühlt, als hat hier jemand kurtlich gestanden. Sie looktet mit der Taschenlampe her. Ein alter Kinderwagen, halb zerfallen, stand in einer Ecke. Den Benin Truhi, deren Deckel leicht geöffnet war. Lena trat nahe und spät hinein. Alte Kleidungsstück, vergilbt Fotos, Bücher. Sie griff nach einem der Fotos und wischt vorsichtig den Staub ab. Es zeigt eine Familie, ein Mann, eine Frau, ein kleines Kind. Alle drei standen genau auf der Treppe dieses Hauses. Lena frostelt. Sie dreht das Foto Auf der Rückseite stand ein Datum, 1979. Darunter ein Name, Family Burger. Sie hat noch nie von innen gehört. Vorsichtig legt sie das Bild zurück. Plötzlich nacht etwas hinter ihr. Sie fuhr herum und looktet in die Dunkelheit. Nichts. Doch ihr Herz begann schneller zu schlagen. Langsam ging sie weiter in die hintere Ecke des Dachbodens. Dort, verborgen hinter einem alten Schrank, entdeckt sie einen kleinen Spalt in der Wand. Jemand hat Bretter entfernt, und dahinter fährt ein schmaler Gang weiter. Ihr Hand zitterten, als sie die Lampe hineinlooktet. Der Gang workt fugit, die Wande Valeris, und fährt tiefer in den Dachboden hinein, bis ins Dunkel. Lena schluckt. Sollt sie wirklich weitergehen? Als in ihr Schrie, zu hören. Doch gleichzeitig spürt sie, dass die Antwort auf das Geheimnis hier verborgen lag. Langsam kroch sie durch den Spalt. Der Boden knirscht unter ihren Schuhen, und der Staub stieg bei jedem Schritt auf. Ihr Lampe huscht über alte Zeitungen, die verstreut am Boden lagen. Sie buckt sich und las ein Datum, 1980. Darauf ein Artikel über ein vermisstes Kind in der Stadt. Das Foto des Kindes ließ ihr den Atem stocken, es war das selbe Mädchen wie auf dem Familienfoto. Lena hielt in. War das Kind je gefunden worden? Warum lagen die Zeitungen hier versteckt? Sie fühlt sich plötzlich beobachtet, als waren die Wände lebendig. Schnell richtet sie sich auf, als sie ein weiteres Geräusch hört, ein leises Kratzen, ganz in ihrer Nähe. Ist da jemand, flüstert sie. Kein Antwort. Aber sie hört Schritt. Ganz eingetig. Gentleman war hier oben mit ihr. Sie riss die Lampe herum und looktet den Gang entlang. Nichts. Doch die Schritt verstummten erst, als sie zurückwich. Ihr Herz rast, während sie versucht, den Rückweg zu finden. Sie kroch zurück durch den Spalt, stolpert fast und rannt dann zur Leiter.
Kaum war sie wieder im Treppenhaus, zog sie die Leiter hoch und schlug die Klappe zu. Der Stag rieselte nach auf ihr Haare, doch sie spürt nur Lichtscheren, wieder unten zu sen. In ihrer Wohnung angekommen, verschloss sie sofort die Tür. Doch die Ruhe hielt nicht lang. Sie legt die Taschenlampe beiseite und bemerkt etwas auf ihrem Küchentisch. Dort lag ein neuer Zettel. War nicht da, als sie die Wohnung verlassen hat. Mit zitternden Fingern öffnet sie in. Du bist nachher dran, als du glaubst ein eisiger Schauer durchfuhr sie. Jemand muss in ihrer Wohnung gewesen sein, während sie auf dem Dachboden war. Lena starrt lang auf den Zettel, unfähig, ihn loszulassen. Du bist nachher dran, als du glaubst die Wort brannten sich in ihr Bewusstsein ein. Sie war keine Frau, die sich leicht anskutschern ließ, doch dies war anders. Jemand war in ihrer Wohnung gewesen, jemand hat diesen Zettel genau auf ihren Küchentisch gelegt, während sie auf dem Dachboden war. Die Vorstellung, das Fremd in ihrer vertrauten Umgebung standen, vielleicht sogar ihr Dienstbarkeit hatten, ließ ihr den Atem stocken. Sie überprüft sofort alle Türen und Fenster. Doch nix war aufgebrochen, nix beschädigt. Die Wohnung war genauso, wie sie verlassen hat. Kein Spur eines Eindringlings. Trotzdem wasn't sie, das jemand hier gewesen war. Schließlich setzte sie sich auf das Sofa, die Zettel in der Hand, und versucht, einen klaren Gedanken zu fassen. Sollt sie zur Polizei gehen? Aber was könnt sie sagen? Zwei mysteriös Zettel, ein Schatten auf dem Dachboden, ein Spalt in der Wand. Ohne bewuswürdi man ihr wohl kaum glauben schenken. Außerdem fürchtet sie, dass man sie für überempfindlich oder gar paranoid halten könnt. Sie beschloss, vorerst nix zu sagen, sondern selbst wachsam zu bleiben. Vielleicht könnt sie denjenigen überraschen, der sie beobachtet. Die Nacht kam schneller, als ihr lieb war. Lena saß im Dunkeln, das Handy in der Hand, das Ohr gespitzt auf Jed's Garage. Das Treppenhaus narrt manchmal, wie es salte Hauser eben tun. Doch die Esmal war es anders, die Schritt waren leise, vorsichtig, fast schleichend. Sie hielten direkt vor ihrer Wohnung stirren. Ihr Herzschlag setzte sie schlich zur Tür, wagte kaum zu atmen. Kein Klopfen, kein Schlüssel im Schloss, nur dieses geduldig Warten. Minuten vergingen, bis die Schritt sich wieder entfernten. Lena presst die Lippen zusammen und versucht, nicht in Panik zu geraten. Am nächsten Morgen beschloss sie, mit Herrn Kruger zu sprechen. Der alte Nachbar wohnt schon seit Jahrzehnten im Haus und wasn't sicher mehr über dessen Geschichte. Sie klopften seine Tür, und nachgersam Sojourn öffnet ihr. Fräulein Lena, begrüßend sie überrascht. So früh schon unterwegs, es tut mir leid, dass ich störe, begann sie vorsichtig. Aber, wissen sie etwas über die Familie Burger, die früher hier gewohnt hat, Kruger runzelt die Stirn. Burger? Oja, das ist lang her. Die sind in den 80ern verschwunden. Die Tochter, man sagte, sei weglaufen, aber ich glaube das nicht. Plötzlich war die ganze Familie fort, und keiner hat sie wieder gesehen und niemand hat nachgeforscht, fragte Lena ungläubig. Der alte Mann seufzt. Damals war vieles anders. Es gab Gerücht, ja. Aber offiziell hieß es,
siec in Wegezogen. Und Glauben sie mir, in diesem Haus hat jeder genug mit seinen eigenen Sorgen zu tun sein Wort liesen Lena erschoren. Die Fotos, die Zeitungsausschnitt, die sie auf dem Dachboden gefunden hat, das als gab ein dunkles Bild. Gab es, seltsame Dinge auf der Treppe, wagte sie nach zu fragen. Kruger sah sie einen Moment lang schweigenden, dann schloss die Tür ein Stück weiter. Passen sie lieber auf, Fräulein Lena. Manch Geheimnis sollt man ruhen lassen die Tür viel ins Schloss, und Lena stand allein im Flur. Sein Wort klangen wie in Warnung. Aber sie konnte nicht einfach aufhören. Zu viel Fragen brannten in ihrem Kopf. Später an diesem Tag beschloss sie, Beweis zu sammeln. Sie stellt ihr klein Kamera, die sie sonst für Urlaubsfotos nutzend, im Flur ihrer Wohnung auf. Der Bewegungsmelder wurde als aufzeichnen, sollt jemand ihr Wohnung betreten. Zudem legt sie absichtlich ein paar klein Gegenstände an Mark Antistellen, ein Tass auf den Tisch, ein Buch halb geöffnet, ein Kissen leicht schräg. Wenn jemand kam, wurde sie merken. Die Stunden sind sich, doch nichts geschah. Erst gegen Mitternacht hort sie wieder Schritt im Treppenhaus. Sie druckt das Handy fest in sich, traut sich aber nicht, die Tür zu öffnen. Minuten lang wartet sie, bis alles still wurde. Schließlich schlief sie erschöpft ein. Am nächsten Morgen überprüft sie sofort die Kamera. Die Aufnahmen liesen ihr das Blut in den Adern gefrieren. Genau 13 Uhr öffnet sich ihr Wohnungstür, ganz langsam, ohne Geräusch. Ein Schatten trat ein, kaum erkennbar in der Dunkelheit. Die Gestalt blieb reglos im Flur stehen, als losk sie. Dann ging sie in die Küche, beugt sich über den Tisch und legt etwas ab. Es war der Zettel. Anschließend verließ der Schatten die Wohnung genosso leise, wie gekommen war. Lena starrt entsetzt auf den Bildschirm. Jemand hat tatsächlich einen Schlüssel zu ihrer Wohnung. Jemand kann jederzeit eintreten. Sie zittert am ganzen Körper, doch zugleich war sie erleichtert, endlich einen Beweis zu haben. Aber war es? Einer der Nachbarn. Jemand, der früher im Haus gewohnt hat. Oder jemand, der ein Uralsrecht auf dieses Gebäude beansprucht. Sie beschloss, niemandem von der Aufnahme zu erzählen. Noch nicht. Stattdessen wollte sie die Gestalt selbst entlarven. Vielleicht würde sie wiederkommen. Vielleicht konnte sie sich verstecken und den Eindringling überrasken. Am folgenden Abend ließ sie absichtlich das Licht im Wohnzimmer brennen und stellt ein Glas Wasser neben das Sofa, als sie dort eingeschlafen. In Wahrheit verkroch sie sich im Schlafzimmer, die Tür nur einen Spalt geöffnet, das Handy bereit. Jedfaser ihres Körpers war angespannt. Die Zeit verging langsam. Minuten wurden zu Stunden. Kurz nach 2 Uhr hort sie das Schloss klicken. Ein kaum hörbares Geräusch, doch für Lena so laut wie ein Donnerschlag. Die Tür öffnet sich, und wieder betrat der Schatten ihrer Wohnung. Sie hielt den Atem. Durch den Terspalt konnte sie in schemenhaft erkennen. Die Gestalt war groß, trug Dunkelkleidung und bewegt sich mit erschreckender Ruhe. Die Smulging sie nicht direkt in die Küche. Stattdessen blieb sie im Flur stehen, und dreht den Kopf genau in Richtung ihres Schlafzimmers. Lena verinnerlich ein. Hat sie bemerkt? Seine Bewegungen waren so bedacht, als was saint genau,
Das Beobachtet Dan, nach einer gefühlten Wichtigkeit, legt Ihnen weiteren Zettel auf den Boden und verliest die Wohnung. Erst als die Tür ins Schloss gefallen war, wagte Lena, sich zu bewegen. Mit zitternden Fingern griff sie nach dem Zettel. Darauf stand nur ein einziger Satz, du bist die Nachsaint. Lena hielt den Zettel so fest, dass ihr Fingernägel weiß wurden. Du bist die Nachsaint des wir Wort brannten sich tiefer in ihr Gedächtnis als alle anderen Zuver. Zum ersten Mal überkam sie nicht nur Angst, sondern auch Wut. Jemand wollte ihr Schrecken einjagen, jemand spielt ein perfides Spiel mit ihr, und sie würde sich nicht länger verstecken. Die Nacht bracht kaum Schlaf, nur ein rastloses Hin und Herwilsen. In ihrem Kopf schmiedet sie einen Plan. Sie wollte den Eindringling nicht nur beobachten, sondern installieren. Am Morgen begann sie, Vorbereitungen zu treffen. Zuerst überprüft sie noch einmal ihr Kamera. Die Aufnahme war eingetig, der Schatten hat genaues, wohin gehen musseint, als wär ihr Wohnung für Invertrotz terrain. Doch das Gesicht blieb im Dunkel verborgen. Lena beschloss, zusätzlich Kameras aufzustellen, klein, unscheinbar gerät, die sie sich kurzfristig online bestellt hat. Wurde sie im Wohnzimmer verstecken, im Flur, und in ihrem Schlafzimmer, knapp über der Tür. Zweitens macht sie einen Plan für ihn Fall. Sie stellt sich vor, wie sie den Eindringling in ihrer Wohnung überraschen könnt, ohne sich selbst in Gefahr zu bringen. Ein Gedanke kam ihr, Herr Kruger. Vielleicht könnt ihr helfen. Nach am selben Tag klopft sie bei ihm. Der alte Mann öffnet mit skeptischem Blick. Fräulein Lena. Sie sehen blass aus ist alles in Ordnung, nein, Herr Kruger. Ich muss ehrlich sein, es geschehen seltsame Dinge. Jemand kommt nachts in mein Wohnung sein wichtigen sich. Wie bitte? Das ist unmöglich. Sie haben doch abgeschlossen, und trotzdem. Ich habe aufgenommen. Es gibt Beweis sie zeigt ihm das Video auf ihrem Handy. Der alte Mann schwieg lang, während die Bilder betrachtet. Schließlich nickt langsam. Dann hat ich also doch recht, womit, Lena spurt, wie ihr Kettel trocken wurde. Das dieses Haus sein Geheimnis hat. Ich habe es immer geahnt. Es ist nicht das erste Mal, das jemand von Schatten spricht, die hier herumgehen sein Stimme klang brüchig. Aber das sie sogar in Wohnungen eindringen, das ist nu Lena-rang mit sich. Sollt sie ihm von den Zetteln erzählen? Schließlich zog sie aus der Task und legt sie auf den Tisch. Herr Kruger start sie in, als hatten sie in Zurich in ein anderer Zeit versetzt. Die Schrift, murmelt Ich kenn sie. Ich hab sie schon einmal gesehen. Vor vielen Jahren wo, fragte Lena hastig. At me tiefin. Auf Briefen. Von der Family Burger. Vor ihrem Verschwinden Lena bekam Gänsehaut. Sie meinen, jemand benutzt dieselbe Handschrift? Oder, Kruger hab nur die Schultern. Ich weiß es nicht. Aber eins ist sicher, auch immer das ist, will, das sie etwas herausfinden. Vielleicht, das sie in seiner Stelle etwas binden die Wort in Lena schaudern, aber sie bestarkten auch ihren Entschluss. Dan helf ich mit, es zu binden. Heute Nacht will ich den Eindringling stillen. Werden sie mir helfen,
der alte man schwieg lang. Schließlich nicht Ich werde in meiner Wohnung wach bleiben. Salt etwas geschehen, rufen sie nach mir. Aber passen sie auf sich auf den ganzen Tag über spürt Lena ein Wechselbad der Gefühle, Angst, Anspannung, aber auch ein merkwürdiges Geschlossenheit. Sie berät ihr Wohnung vor, stellt die Kameras auf und platziert ihr Handy griffbereit. Schließlich wartet sie. Die Stunden schleichen ein. Mitternacht saß sie regungslos im Dunkeln, nur das Schwachlicht der Straßenlatern fiel durch die Vorhang. Jeder Lot im Treppenhaus lies sie zusammenzucken. Kurz nach 2 war es. Das leise Klicken des Schlosses, jemand öffnet ihr Tür. Sie könnt hören, wie den Flur betraut. Ihr Kettel schnurrt sich zu, doch sie zwang sich, still zu bleiben. Die Gestalt trat ins Wohnzimmer. Durch den Terspalt Lena sehen, wie der Schatten den Kopf dreht, als prüft ob als wie gewohnt war. Dann legt wieder etwas auf den Tisch. Die Esmalzigert Lena nicht. Mit einem kraftigen Ruck schaltet sie das Licht ein und trat hervor. Sind sie, ihr Stimme Bett, doch sie hielt den Blick fest auf den Eindringling gerichtet. Der Schatten fuhr herum. Unter der Kopie zeichnet sich ein Gesicht ab, doch reagiert blitzschnell. Anstatt zu sprechen, rannt zur Tür. Lena schrie laut nach Herrn Kruger und stört hinter her. Der Fremd hastet die Treppe hinunter, doch Lena war schneller, als sie gedacht hat. Sie packt in am Armel, doch riss sich los. Dabei fiel ein Bündel Papier zu Boden. Einen Moment später verschwand durch die Haustür in die Nacht. Kruger kam guckende aus seiner Wohnung. Haben sie in gesehen, nervluchtig. Aber hat das hier verloren. Lena hob die Papier auf. Es waren vergilbt Blätter, einige zernittert, und ihr sorgfältig gefaltet. Sie trug sie zurück in ihr Wohnung, während ihr Herz noch rast. Dort entfaltet sie die Seiten. Es waren Brief. Alte Brief, datiert auf die Jahr 1978 bis 1980. Alle unterschrieben mit dem Namen Anna Berger. Die Wort auf den ersten Seiten waren wir, fast wie Tagebucheintrag. Anna schrieb von einer unheimlichen Präsenz im Haus, von Schritten auf der Treppe, die niemand hört außer ihr. Sie schrieb von Zetteln, die plötzlich auftauchten, genau wie Lena sie gefunden hat. Und schließlich, in den letzten Briefen, bat sie verzweifelt Hilfe, und niemanden gerichtet, nur an die Zukunft. Sie hat das Elbe erlebt wie ich, flüstert Lena. Kruger nicht schwer. Vielleicht war es ihr Hand, die Zettel schrieb. Vielleicht hat jemand sie gefunden und verrät es nun fort. Lena legt die Brief vorsichtig zusammen. Ein Gedanke schoss ihr durch den Kopf, der Fremd hat nicht versucht, ihr was zu tun. Hat ihr etwas gebracht, Hinweis, Beweis. Vielleicht wollt dass sie die Wahrheit über die Burgers ans Licht bracht. Doch der letzte Zettel auf ihrem Tisch lies keinen Zweifel, du bist die Nachsaint war das in Warnung? Oder in Drehung? Lena was nur eins, das Geheimnis auf der Treppe hat sich geöffnet, weiter als Gemelsüber. Und sie stand mitten darin. Die Brief lagen in einem ordentlichen Stapel auf Lenas Tisch, doch sie wirkten wie ein brennendes Geheimnis, das sie kaum zu bewahren wagte. Die Wort von Anna Berger waren nicht nur Erinnerungen aus einer anderen Zeit, sie schienen wie eine Warnung, die Jahrzehnt überdauert hat,
Gina sie Zuerischen. Die Nacht war beinahe vorbei, als Lena die ersten Brief laut für sich las. Die Schrift war zittrig, manchmal schwer zu entziffern, doch die Inhalt waren klar, Anna hat dies Elben dingerlet. Schritt auf der Treppe, Stimmen im Dunkeln, Zettel, die plötzlich auftauchten. Sie hat versucht, die Nachbarn zu warnen, doch niemand wollte ihr glauben. Am Ende schrieb sie zu nah in der Wahrheit Joasen. Lena legt den Brief zuerst. Zu nah in der Wahrheit, murmelt sie. Was hat Anna entdeckt? War es das, was die ganze Familie in den Abgrund gezogen hat? Am Morgen, nach einer schlaflosen Nacht, beschloss Lena, Antworten zu suchen. Sie ging ins Staatsarchiv. Das Gebäude roch nach altem Papier und Staub, die langen Reihen voller Akten wirkten endlos. Sie skildert der Bibliothekarin, sie sucht nach Informationen über ein Familienbürger, die in den späten 70ern in ihrem Haus gewohnt hat. Die Frau war zunächst zögerlich, doch nach kurzer Suche brachte sie mir ihr alte Zeitungsartikel. Lena setzte sich an einen Tisch und blättert durch die vergilbten Seiten. Schon der erste Artikel ließ sie zusammenzucken. Kein Zeitwochen verschwunden, Familie schweigt darunter ein Foto, das Mädchen, das sie schon auf dem Dachboden gesehen hat. Die folgenden Artikel berichteten von immer mehr Gerüchten. Nachbarn hatten Schreie gehört, doch niemand konnte bestätigen, von wo. Schließlich, im Sommer 1980, sei die Familie spurlos verschwunden. Kein Umzug, kein Spur, einfach fort. Die Wohnung stand danach jahrelang leer, bis niemand einzogen. Lena fühlt sich unwohl, als sie die Schlagzeilen las. Es war, als würde sie Schritt für Schritt in das Muster hineingezogen, das damals beginnen hat. Und nun war sie in der Reihe. Wieder zu Haus, breitet sie die Brief und Zeitungsartikel auf dem Tisch aus Herr Kruger klopften und trat ein. Samut aus, doch neugierig. Haben sie etwas gefunden, sagte Lena ernst. Die Bürger sind nicht einfach verschwunden. Es gab Gerücht über das Kind, über Schreie im Haus. Und Anna hat alles aufgeschrieben. Sie hat dies Elben dingerlet wie ich der alte Mann setzte sich schwer auf den Stuhl. Dann stimmt es also. Ich hab damals schon vermutet, dass es kein normaler Wegzug war. Aber ich war jung und, ehrlich gesagt, ich wollte nix damit zu tun haben jetzt ist es aber wieder da, entgegnet Lena. Und wenn wir nix tun, hort es nicht auf sie überlegten gemeinsam, wie sie weiter vorgehen könnten. Schließlich kam in eine Idee, vielleicht gab es noch jemand lebenden aus der Familie Burger. Ein Verwandter, jemand, der was saint, was wirklich passiert war. Lena macht sich sofort daran, im Internet zu suchen. Stundenlang klickt sie sich durch alte Register und genealogisch Seiten, bis sie endlich auf ein Sperstius, ein Bruder von Anna Burger let nach, in einer kleinen Stadt außerhalb. Ohne zu adjourn, beschloss Lena, ihn aufzusuchen. Sie fuhr am nächsten Tag dorthin, die Brief sicher in ihrer Task. Das Haus, das sie fand, war klein und unscheinbar. Ein alter Mann öffnet die Tür, als sie klopft. Hat graues Haar, müde doch sein Blick war wachsam. Sind sie Herr Burger, fragte Lena vorsichtig. Der Bruder von Anna Burger, Start. Sind sie, mein Name ist Lena. Ich wohne in dem Haus,
indem Schwester gellet hat. Ich glaube, dort ist etwas geschehen, das bis heute nicht aufgeklärt ist der man lies sie sicherlich eintreten. Drinnen war es still, die Mobile alt, doch gepflegt. Set Saint sich schwer in ihnen Cecil. Anna, murmelt Sie ist nie zurechtgekommen was ist damals passiert, fragte Lena sanft. Schwieg lang, dann begann zu erzählen. Anna war schon immer ein sensibles Mädchen. Sie hort Dinge, die andere nicht horten. Mein Eltern glaubten ihr nicht. Aber ich was saint, das sie die Wahrheit sagte. Sie sprach von Stimmen, von Schatten im Treppenhaus. Dan verschwand unzernicht, das kleine Mädchen. Mein Eltern gerieten in Panik. Eins nachts waren sie plötzlich weg. Niemand hat sie wieder gesehen Anna, fragte Lena. Sie hat alles aufgeschrieben. Ich dachte, es waren nur ihre Gedanken. Aber wenn sie dies Elben Dinger lieben, stocht sah sie mit ernster Mienen. Dan wiederholt sich etwas. Etwas, das in diesem Haus wohnt Lena erzählt ihm von den Zetteln, von dem Fremden, von der Handschrift, die Identis mit Annas war. Der Mann schloss die Augen. Dan ist es vielleicht nicht nur das Haus. Vielleicht hat Anna etwas hinterlassen, das bis heute ward. Etwas, das sie jetzt gefunden haben gab ihr ein kleines Päckchen. Das ist alles, was ich von ihr habe. Vielleicht hilft es ihnen zurück in ihrer Wohnung öffnet Lena das Päckchen. Darin lag ein kleines Tagebuch, abgegriffen, mit Brüchigem Letterband. Die erste Seite begann mit den Worten, wenn jemand dies liest, dann weiß dass das Geheimnis auf der Treppe nicht entdeckt. Es war Ted, bis jemand den Mut hat, zu binden Lena schluckt schwer. Sie was saint, dass jetzt in ihr lag. Doch gleichzeitig wuchs ihr Angst. Das, was Anna beginnen hat die Familie zerstört. Nun hat sie selbst den Elben Weg betreten. Sie spat am Abend die letzten Seite durchblättert, fiel ein kleiner Zettel aus dem Tagebuch. In der Elben Schrift wie die anderen stand dort, du bist nachher dran, ich war Lena spurt, wie sich ihr Hers zusammenzog. War es Annas Botschaft, oder hat jemand anders sie hineingelegt? Sie legt den Zettel langsam auf den Tisch was saint, das Geheimnis war noch lang nicht gelöst. Aber sie war tiefer darin verstrickt, als sie geahnt hat. Das kleine Tagebuch lag offen auf Lenas Tisch, als hat nur darauf gewartet, von ihr gelesen zu werden. Sie hat fast die ganze Nacht darin geblättert, sieht mehrmals, in der Hoffnung, einen klaren Hinweis zu finden. Viel Eintrag waren wir, voller Angst und Misstrauen. Doch zwischen den Zeilen entdeckt sie Muster, wiederkehrend Wort, Andeutungen auf bestimmt Ort im Haus. Immer wieder schrieb Anna von den Stufen, die tiefer fahren von der Tur, die keiner sehen will. Zunächst hat Lena das für Metaphern gehalten, doch öfter sie dies stillen los, desto klarer wurde ihr, Anna muss etwas Konkretes gemeint haben. Am nächsten Morgen stand sie im Treppenhaus, die Brief das Tagebuch in der Task. Die Sonfiel durch die alten Fenster lies den Staub in der Luft tanzen. Alles wirkt harmlos, doch sucht Lena mit einem ganz neuen Blick. Sie betrachtet die Wände, die Stufen, die Geländer. Irgendwo muss ein verborgener Hinweis sein. Sie begann ganz unten, im Erdgeschoss,
arbeitet sich langsam nach oben. Jed Stufe klopft siemit dem Fussab, Jed one strieft siemit den Fingern. Es dauert fast eine Stunde, bis sie im zweiten Stock ankommen plötzlich etwas Ungewöhnliches bemerkt, zwischen der sechsten siebten Stufe war ein kleiner Spalt. Kaum sichtbar, aber groß genug, dass ein dünnes Stück Papier herausragt. Ihr Herz begann schneller zu schlagen. Mit zitternden Fingern zog sie es heraus. Es war ein vergilbter Zettel, auf dem in derselben Schrift wie in Annas Tagebuch stand, sich unter den Stufen lehnet sich hin, klopft gegen das Holz spürt, das es Hall klang. Vorsichtig schob sie ihr Finger unter die Kante entdeckt ihn Losbretterei he. Mit ein wenig Kraft konnte sie ein Brett anheben. Darunter lag ein schmaler Hohlraum, gefüllt mit Staub, Spinnweben, einem kleinen Kästchen aus Metall sie zog es hervor, hastig vom Staub offnet den Deckel. Drinnen befanden sich weitere Blätter, sorgfältig gefaltet. Einige waren Brief, andere workten wie Aufzeichnungen. Lena las die ersten Zeilen spürt, wie ihr deine wake werden, wenn jemand dies findet, dann weiß dass das Haus nicht leer ist. Es hört, es sieht, es erinnert sich. Wir haben versucht, es zu ignorieren, doch es nimmt, was es will der Rest der Seiten bestand aus fragmentarischen Beschreibungen, Schatten, Stimmen, verschwundene Gegenstände, nicht like Schreie. Ein Satz taucht immer wieder auf, die Treppe nicht nur nach oben Lena schloss die Augen. Sie verstand nicht alles, doch eins war klar, Anna hat versucht, das Geheimnis systematisch zu dokumentieren. Dieser Verborgene Ort unter den Stufen war ein Teil Sie beschloss, Herrn Kruger einzuweihen. Der alte Mann hört ihr Schweigen zu, als sie ihm die Fundstück zeigt. Seine Hand zitterten leicht, als das Kästchen betrachtet. Ich hab nie geahnt, dass hier unten etwas versteckt war, sagte leise. Aber wenn Anna all das aufgeschrieben hat, dann wollte sie, dass es jemand findet. Vielleicht sie aber warum ich, fragte Lena verzweifelt. Warum jetzt, Kruger schwieg, dann sah sie ernsten. Weil sie die erste sind, die nicht wegschit dies Wort treffen Lena wie ein Schlag. Sie hat fliehen können. Sie hat langst sehen können, das Haus verlassen als hinter sich lassen. Doch etwas in ihr Welt die Wahrheit wissen, koste es, was es wohl. Nach in derselben Nacht beschloss sie, tiefer zu suchen. Sie nam Taschen Lamp Kamera, ging ernut ins Treppenhaus nicht sich die Stelle, der sie das Kästchen gefunden hat. Diesmal looktet sie gründlich in den Hallraum. Dabei entdeckt sie eine weitere Besonderheit, unter den Brettern verlief ein schmaler, dunkler Schacht, fast wie ein vergessener Durchgang. Sie zagert nach Kurs, dann griff sie nach dem Brecheisen, das sie sich zur Sicherheit besorgt hat, list weitere Bretter. Mit Muhikant sie in grosser Hoffnung freilegen. Der Schacht fahrt still nach unten, so als gäbe es einen verborgenen Raum unter der Treppe. Ein muffiger Jerek stieg ihr entgegen, nach Feuchtigkeit altem Holz. Ihr Herz rast. Sollt sie hinunterstigen? Als in ihr Schrie nach Versicht, doch die Neugier war starker. Sie holt ihn lang schnur befestigt ihr Taschenlamp darin, lies sie versichtig hinab. Das Licht flackert über Feucht wande ihnen Boden aus Stein. Es war tatsächlich ein Raum dort unten.
Lena grip nach der Leiter, die Sie vom Doch Boden genommen hat, und stellt Sie vorsichtig in den Schacht. Schritt für Schritt stieg Sie hinab, bis Sie den Boden erreicht. Der Raum war klein, kaum höher als 2 Meter, und die Luft stickig. En den Wanden hingen rest von Tapeten, als hat sich einstumminen regularen Kellerraum gehandelt. Doch was Lena sofort auffiel, waren die Zeichnungen. Überall an den Wanden waren Symbole eingeritzt, Kreis, viel, merkwürdige Zeichen, die Sie nicht verstand. Das Whisken immer wieder ein Wort, bleib ein kalter Schauer durch für Sie. Sie looktet weiter herum und entdeckt in einer eckigen Stapel alter Spielsachen, ein Pup, ein kleiner Ball, ein zerfiltertes Bilderbuch. Daneben lag ein Foto, das Albumchen wie auf den anderen Bildern, die es mal alien, auf der Treppe sitzend. Lena spurt, wie die Kettel trocken wurde. War dies der Ort, an dem das Kind verschwunden war? Hat es hier unten gellet, gefangen, verborgen. Plötzlich hört Sie ein Geräusch über sich, das nach der Treppe. Jemand bewegt sich dort oben. Das Licht ihrer Taschenlampe zittert, als Sie nach oben starrt. Hallo, rief Sie, ihr Stimme halt in dem engen Raum. Kein Antwort. Doch die Schritt kamen naher, schwer und langsam, direkt über ihr. Dann ein dumpfes Geräusch, als würde jemand ein Brett zurückschieben. Ein Schatten verdunkelt den Schacht. Lenas Herz rast, warend Sie zurückwich. Ist da, rief Sie verzweifelt. Wieder kein Antwort. Nur dieses beklemmend Schweigen, bis schließlich etwas Kleines in den Schacht fiel. Ein Zettel. Sie hoben auf, ihr Hand zitterten. In der vertrauten Schrift stand dort, du bist jetzt, wo ich war ein eisiger Schauer lief ihr über den Rücken. Sie hob den Kopf, doch der Schacht war leer. Die Schritt hatten aufgehört. Lena wusste, dass Sie nicht länger nur sucht, Sie war selbst Teil des Geheimnisses geworden.